Bonjour tout le monde, bienvenue à Pratique Education. Aujourd'hui, nous allons continuer la série que nous avons fait avec côté nous interview Haïtiens qui étaient fait l'école en Haïti et spécialement classe primaire et high school. Welcome everybody to Pratique Education. We are continuing our series, our interview series on Haitian people who attended schools in Haiti, specifically elementary, middle school, and high school. And we have 3 guests with us today who will be introducing themselves. We will be speaking both in Creole and in English. And thank you for being with us, watching this program. Thank you. Nathalie, nous allons commencer avec vous. Nous allons parler créole et anglais pour tout le monde capable de comprendre. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Nathalie. Et moi, j'étais allée à l'école en Haïti, dans l'école Institution du Sacré-Cœur. J'ai fait primaire, moins, secondaire, moins, dans l'année 80, fin 80 avec 90, et dans Port-au-Prince. Et après ça, maintenant, université, et qu'on a fait un doctorat en France. So my name is Nathalie. I'm from Haiti, and I did my school in Haiti, primary and secondary school at Institution du Sacré-Cœur in Port-au-Prince. And I was in school in the 80s and 90s. And right now I'm doing a PhD in France. Thank you, Nathalie. Merci, Nathalie. Nous va aller, next, nous va get Marven, qui va introduire Nathalie. Next, we'll have Marven, who will introduce himself. Bonjour, nom c'est Marven, et moi allé dans l'école primaire en Haïti de environ 99 à 2006 ou 2005 dans Vision Nouvelle, et moi allé à l'école secondaire en Haïti à Collège Caspre-Soir en environ 2006 à 2012. Et moi allé dans l'université aux États-Unis, et moi étudié digital design, et puis moi c'est un graphic designer. Good morning, my name's Marvin, and I attended primary school in Haiti between 99 and 2000 to 06, 05, 06, and I attended secondary school in Haiti between 06 and 12 approximately, and I attended college in the US. I studied digital design, and currently I'm working as a graphic designer. Okay. Thank you, Marvin. Merci, Marvin. Nous va gagner Duke qui va introduire Nathalie. Duke will now introduce himself. Bonjour tout le monde. Non, pas moi, c'est Dukinson. Moi, à l'école en Haïti de l'année 80 à 2002. Fait toute l'école classique en Haïti. Moi, vin aux États-Unis, moi, étudié à Fordham University. I did, good morning, everyone. My name is Dukinson, and I did all my schooling in Haiti, my like elementary to high school. I came here to the state in 2002, I believe, and then I went to school, university of Fordham University, where I did my master's in education. I'm currently working as a public school teacher. I'm specialized in a special education, kids with disability, someone qui gagne disabilité. Thank you, Duke. Merci, Duke. My question to you guys, my first question to you guys is, what was your experience like being in school in Haiti? Première question, m'a demandé c'est qui Jean expérience ou t'es l'autre l'école en Haïti? N'importe mon cap commencer.
Well, expérience par même l'école en Haïti, c'est que moi, kounya, que moi-même, moi, c'est yo professeur à l'école ici, et que moi, à l'école pour maîtrise là, c'est que moi, ouais, que en Haïti, you know, professeur est un petit genre rigide, un petit genre um, expect ça yo espérer de ou hein, c'est ça yo espérer de ou, yo pas gen ken rien qui a sorti de ça, yo pas prend temps pour yo comprendre qui ça un petit monde qui a expérience la Cali, si ti monde a gen manger, environnement que ti monde a vivre là, c'est que yo besoin que tout ça qui fait dans classe là, on supposé connaître les sons là, qu'on supposé connaître, on supposé faire des vols, qu'on supposé connaître, faire des vols, et um, bah, yo pas gen temps pour yo chercher à apprendre comment ti moun nan développer qui ça gen nan qui environnement ti moun nan qui ka vi non problème pour lui, pas gen sens de um, ti moun qui gen problème apprendre, yo pense tout le monde supposé apprendre de même façon. Et puis yo rele, you know, get it, you just, you know, pense que ti moun c'est juste crétin, c'est crétin, ou pas ka apprendre. Okay. So my experience now is that I'm looking at, you know, going to school in Haiti and now being a teacher here, that I had to go to school, did a master's degree to learn how about child development and how, you know, kids learn. um I realized that, you know, growing up in Haiti and going to school, the issue we had is that a lot of those teachers, you know, and they were great. Don't get me wrong. A lot of them did the issue they have. There was no system in place where they had to go and learn, you know, the skills, you know, the developmental stages of, you know, what kids go through, you know, learning disabilities. We had nothing like that. It's just that, you know, one size fit all, and everybody needs to perform, and you have to recite your lesson, you have to do your homework regardless of what's going on, whether you have help at home or don't, you eat the night before or the morning before or don't, you have a place to sleep or don't, it doesn't matter. Like, what the expectation is that you're supposed to come in and perform. Okay, thank you, Duke. Thank you for sharing, especially with the fact that now you're a teacher and you have the perspective of a teacher with the education that you have, as well as the perspective of being a student in Haiti. So you're able to really see the difference. Merci, Duke. Nou ka bwe ke comme yon professeur kounye, comme yon teacher kounye, de sa ke ou apren nan profession ou ka fè yon différence de, you know, sa ke ou konen jodi an, et expérience que vous avez gagné comme yon élève en Haïti. Oui, merci. Est-ce que nous pas connaissons si nous gagnons Nathalie ou bien Marven qui t'a mis pour yo share? Oui, pour moi, similaire à ça Duke dit, c'est que pour moi tout dans l'école là, bien que expérience PAM était fluide avec professeurs en général, mais ça me ouais tout, c'est que standard éducation, l'était, comme tu dis, en one package, fits all. Pas de gain vraiment attention personnelle à élèves, que ce soit vie personnelle ou bien que ce soit besoin mental ou bien si il y a différentes façons que apprendre. Pas de vraiment gain ça. Et puis pour moi tout personnellement, style de professeur est varié. Gen qui te préféré qu'on étudie par cœur. Yo insisté qu'on connaisse chaque mot par cœur, mais gen l'autre professeur qui te expliqué plus et qui te bon plus flexibilité leur apprendre. So pour moi, m'te apprendre plus facilement les professeurs te bon flexibilité pour moi te plus créatif dans le travail. Merci, Marvin. Thank you, Marvin.
You want to say that in English, summarize that in English real quick? Yes. Go ahead. Yes. So for me, my experience was quite fluid with the teachers in terms of understanding, but the main challenge that I had was that some teachers prioritized memorization, strictly memorizing over comprehension. And to me, I had a better time with the teachers that allowed me to be flexible or creative in how I explained the material. And also one thing similar to what he said, one thing that I noticed as well is that it was also a one package fits all type of standard of teaching. There was really no personal attention, like no form of teaching that was tailored to any particular student's experience. Thank you, Marvin. Thank you for sharing your experience. Merci pour expérience que vous share avec nous. Et ou même Nathalie. Ouais, pour moi, généralement, l'aimeté l'école, expérience PAM, t'es généralement bon. Dans primaire, dans la classe, t'es un pile élève. Ça veut dire professeur, pas de vraiment gain temps pour prêter attention à un élève spécialement. Donc, tu juste fait classe là pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de vraiment gain en bagage spécial. Mais moi-même, je n'ai pas de gain trop de problème pour me apprendre dans l'environnement ça. Et puis, il y a des leçons pour apprendre, réciter, devoirs pour faire, etc. Mais pas de vraiment gain aucune autre attention spéciale. Même pas c'est pour ça que tu fait. Tu grand pile travail parce que tu grand pile élève. Bah, c'est tout ça. Sinon, tu passé des bons moments généralement. Can you say it in English, please? And, well, yes, for me, overall, my school experience was good because I did learn a lot in school from my teachers, even though when I was in elementary school, the classes had a lot of students, most of them, not all of it, but for many years I had lots of students in my classes. So the teachers there wasn't this possibility to have any personal feedback or any personal follow-up with the teachers because they had to just teach everybody at once. But for me, it wasn't really problematic to learn in that kind of environment at the time. Mm-hmm. So, ça m'attendait, c'est que nous tous les trois, nos expériences, nous, c'est que, you know, pas de gain personnel attachement avec professeur yo te gen pile élève et yo te et tout élève te tankou yo te servi avec tout élève même genre. Yo pas garder élève tankou différent, gen élève qui apprend yon genre, yon élève capable apprendre yon l'autre genre. Tout le bagage c'est même. Et ça m'entendait encore que nous dit, c'est que tant que pas de gain sorte de compréhension que pas connaître si c'est pas connaître si un manque de compréhension, mais yo pas prend ça à cœur que gen ti monde qui vient l'école qui pas manger qui ou bien la caillou pas gagner on parent là pour aider yo et yo seulement besoin pour ti monde yo apprendre ça yo dit pour yo apprendre et pour yo venir pour yo buy ça yo gain pour yo buy teacher. So what I'm hearing overall is that you know your experiences there were both good and I don't know if the word is necessarily bad. You know, I'm hearing that Nathalie had a good experience, and I know that in my conversations with you guys individually, you guys were able to learn and do well in school in Haiti. But you're looking at it from, you know, just as an adult and from your experiences, you're able to see, well, you know, the teachers weren't as I guess
understanding of all of the developmental needs of the different students to be able to work with them accordingly. And not only the developmental needs, but even the social needs, and the fact that mom may not be home, dad may not be home, they may not have eaten, and to take some of that into consideration. They kind of want the students to learn what it is that they need to learn, and that's it, you know, not taking into consideration that there are things that can stop the child from learning, whether it's socio situation, financial situations, lack of parents that's home, or if it's a learning disability of sorts. Would you say that I got, you know, that I'm hearing everything correctly? Yeah, I think so. Yes. Yeah, I think so. Can you give me some specifics about what you noticed, or maybe some of your own personal experiences? What was the studying like? What was the teaching style like? I know Duke probably has a lot to say on that, especially since he's a teacher now, but I'd like to hear from all of you guys if possible. Est-ce que nous cap di mwen plus ki jan que nou te wè ke enseignement yo te ye, ki jan enseignement yo te fet. Mwen konen Duke kom se yon teacher li e kounye in New York, et sa ke kom se metye sa ke li apwen, mwen konen ke gen an pil bagay ke ou ta me pou di na sa, la nou ta pale, sonje te gen an pil bon bagay ke ou te di. So, nous avons commencé avec Duke, après ça nous va attendre Nathalie et Marven. Well, experience avec professeur, you know, moi te gen en Haïti, un pile fois professeur yo réellement connaît sujet que il a pensé, mais you know, Jean Marvin dit, pas de gain réellement une connexion personnelle avec professeur. L'aime dit connexion personnelle, c'est pas tant que moi dit que, you know, carrer les professeurs dans téléphone ou bien hang out à professeur, but more like, okay, si que moi pas comprendre en leçon, moi pas qu'à approcher bureau professeur pour me parler avec me dire pas comprendre tel bagay pour le chita. Si me pas comprendre bagay, c'est soit moi à l'école le samedi ou bien moi gen moun la ka moi qui pour aider ma vele. Moi quoi une raison qui fait ça tout, c'est parce que c'est ça l'Antalya touché de lien, c'est que classe yo réellement il a surpassé volume de timon que supposé gagner. Parce que expérience parmi ces là, on classe pas supposé gagner plus que 32 timon. En Haïti, pas quoi nous gagnons un standard que combien timon qui supposé dans la classe. Et puis, on croit c'est ça qui fait qui, non sens, un professeur pas gagner temps pour les bas attention que on timon besoin avec. So, ça te expérience PAM. Et puis tout, moi trouve que en pile fois, si sous son petit monde qui performe bien en classe, you kind of get away with certain things, right? You kind of get away with just the thought of you being good, the thought of you, okay, you can handle this work. You can, you know, facilitate, right? But there was no differentiation, right? The lesson is one way, right? So Duke. Yes. Okay, I'm sorry. Yeah, the connection was a little off. So what I'm hearing you're saying is that
the classes were big in Haiti. You're not sure if there's a standard of this is how many students a teacher should have, per class. And so you're looking at it in a way that made it difficult for the teachers to be able to really be be personable and personalized and really meet students at their needs. I know that and then you mentioned how those who were deemed smart, who are seen as the smart ones, they were able to get away with some things, and those, I guess, others were not able to get away with. And I'm thinking about even in the United States, where even within a classroom of students, especially with with the way that there's integration that goes on, you have helpers who come, the teacher is not usually alone in the classroom with the students. There's a level of help even with 30 students in the classroom. Right. So I'm going to say this in Creole real quick. Moi faire une parenthèse bien vite de ça. M'a essayé pour me faire bien vite de ça. Dickinson dit, nous déjà ouais expérience en Haïti, c'était une expérience qui était li wè ke klas yo te full en pile, mais et ça li wè ke ça ka yon raison que professeur yo pat capable personnaliser avec timoun yo, pat cap gon personnalité personnel touch. Relation pour yo comprendre relation personnelle. Oui, avec timoun nan classe yo. Okay, that's definitely yon raison as well que nous kabouè. M'pa konè si Nathalie ou bien, merci Duke, m'pa konè si Nathalie ou bien Marven genyen on bagay yo kap ajoute sou sa, et Duke sou gen lot bagay la yo fin pale ou ta remè pou ajoute sou sa ou met fè sa tou. So I don't know. Yeah. So Nathalie or Marven, I was just kind of wondering, what was your experience with the teachers and having to study? What was that like for you, being in the schools in Haiti, and anything you may want to add to that? Moi, dans classe primaire, c'était un pile, pas un pile, pas qu'à dire un pile, mais t'as une leçon pour étudier et puis devoir pour faire que le professeur te baille. Et classe, c'était le professeur explique ça pour qu'on ait après ça ou même, ou bien pour aller étudier, pour travailler, pour venir. C'est vrai que c'est plus facile pour un élève qui gagne la qualité qui peut aider pour le faire tout le travail ça, il a fait plus facile, surtout si il ne pas comprendre. Et parce que le professeur n'a pas de temps pour que s'il y a une ou bien plusieurs élèves qui ont besoin plus d'aide, pour t'aider vraiment. Mais ouais. Donc, l'expérience pour moi, c'était comme ça. Moi, c'est juste, on juste écrit le son. Après ça, je quand même faire le son. C'est tout. Bon modèle. Qui j'en devoir yo teye? Parce que je parlais avec un pile qui à l'école en Haïti, et moi connais même non ça nous fait so dire là gagne un pile réciter. I know that there's a lot of reciting that happens in the schools in Haiti. Can you explain to me more about what the homework assignments looked like, and was it always reciting, or were there other forms of teaching and measuring what you learned that happened? Est-ce que tu as l'autre forme de enseignement passé récité qui t'est fait pour professeur t'es capable ouais qui j'en nous apprendre qui ça que nous connaît? Je commence avec Nathalie. Nathalie va continuer. Après ça, nous va attendre Marven et Duke nous va attendre. Bon, dans l'école primaire, c'est plus
réciter leçon yo te kon ba nou, surtout si c'est histoire, géographie, science, toute matière ça yo te ba ou leçon, et puis après ça, c'est pour te réciter yo. Ou bien, dans dernière classe primaire, yo, on fait récitation écrite pour t'écrire, répondre question yo. Puis fort, c'était comme ça. À part sous fait mathématiques, ou bien si c'est cours français ou bien pour écrit, qui par récitation. Mais l'autre matière, yo, c'est surtout récitation. Okay. So yes, in elementary school, it's mostly about memorizing most subjects like history, geography, or science subjects, and then you have to recite the lessons, except in the last few classes where we had to write answers to questions, and it's like reciting but in writing. And other subjects like math or maybe writing subjects where you have to actually write something that's not a recitation, but usually it's memorizing and then being able to recite. Thank you, Nathalie. Merci, Nathalie. Marvin? Yes, for me, I agree with Natalie as well in terms of elementary school being more recitation. It was definitely more recitation for me, and moving forward, moving more towards high school, there was more independent thinking in the classroom. They explained more and they allowed us to express ourselves more in the assignments. And there were a couple of teachers to me that required word by word recitation, but overall they did allow us to think more independently. So pour moi, dans l'école primaire, te gen plus récitation et la montée dans l'école secondaire, surtout dans la dernière moitié de 3e, 4e, seconde réto philo, yo te permet nous, yo te expliquer plus et yo te permet nous expliquer plus dans devoir yo avec test yo. Nous te étudié philosophie et littérature, donc sujet qui te permet nous penser plus, nous te fait ça. Mais en même temps, te gen des sujets que te demandé que nous réciter tout. So, c'est pas tout récité qui t'est fait seulement pour pendant toute classe que vous faites. Non, c'est pas tout récité. C'est Okay. pas tout. Mais Okay. en même temps, gen des élèves, c'est ça qui te travaille plus pour eux, que te mémoriser toute bagaille. Mais pour moi, personnellement, ça qui te travaille plus pour moi, c'est pour moi comprendre toute bagaille. Même dans mathématiques, gen des élèves qui ont mémorisé toute formule, mais pour moi, il était important pour moi de dire c'est que formule mathématique pour me comprendre base, pour me songer dans le test. Oui. Merci, Yeah. Marvin. I mean, to go along with that, I think, more of a, I guess, expertise view on that is that what I realized here, being, a teacher here, you learn to target the analytical side of things, how can the student thinks, and having to provide them with the skills more, as opposed to have them recite a lesson. Because what we realize is that reciting a lesson doesn't show understanding, because we are teaching for understanding and acquiring of a skill, as opposed to knowing a lesson. Knowing a lesson is like, I just memorized the lesson, but I don't necessarily understand it. I'm regurgitating, right? I'm just repeating what I read or what I heard. But me being able to explain it to somebody else is completely different. So differentiation, and that's what you were referring to, as far as like having other people in a classroom to support the teacher, right? Teachers, assistants, paraprofessionals, people that work one-on-one with kids that deem to have a learning disability. That helps, because now you have a group of people. When you're planning a lesson, you say, okay, you know what? This is the lesson we're going to teach. This is the skills we want the kids to acquire. We exchange ideas,
and we give roles, right? So after what we call a mini lesson, really, because the lesson takes about 10 to 15 minutes, really, the core of the lesson. After that time frame, we break the classroom in like smaller settings, right? So you have groups of 4, groups of 6, depending on how many adults you have in a classroom, to help. And everybody's working with a particular group. And these students are grouped based on their learning skills, their learning abilities, or lack thereof. There was none like that, when I was growing up in Haiti. There was nothing like that. Now, given, when I came here and I went to college here, university here, now I'm exposed to that. Things got a lot easier for me because I'm like, wait, this is easy. Like, you know what I'm saying? Because I guess it's been so robust, and now things started to make sense the way that I'm being exposed to it. The fact that I had the theory, like I had everything memorized in a sense. Now more to like, oh, now I'm connecting the dots. It's easier to just connect the dots. You're able to conceptualize. Now things become more analyze. Concrete. Yeah, it can become more concrete. So, to explain that in Creole, ça me réalisait de l'école en Haïti avec ici, c'est parce que ici si moun yo l'essentiel yo forcé yo pour analyser skill yo vle pour yo atteindre yo en pile fois c'est ça qui passe. Yo analyser ou créer ou créer propre conception par de leçons que yo vle apprendre et puis tout et avec professeur qui gagne l'autre monde dans classe là qui peut aider yo t'as une classe avec 32 petits monde 32 petits monde en pile fois ou gen petit monde qui apprend l'autre façon gen petit monde qui dans différents niveaux que l'autre so yo gon bagay qui les differentiation like comment yo séparer classe là en différents groupes un groupe son petit monde qui t'as supposé dans préparatoire 2 but le niveau que la performer est préparatoire 1 so qu'on a yo dans leçon 1 qu'on partit dans leçon que yo séparé gen moun qui travaille avec ti moun. L'essentiel c'est même bagay ça avec ti moun qui gen moun la kayo qui pour aider ou bien qui prend le qui ba leçon parce que les ti moun dans l'école li pas comprendre ça qui passé ou bien pas faire devoir ba faire. Li gon moun parent payé ou bien un cousin, un tonton, un matin qui ba leçon. C'est l'essentiel c'est ça qui fait en dans classe là. Right? So so moi penser créer une façon pour ti moun yo créer propre perception par yo de conversation qui passe dans classe là de skill que yo vle yo apprendre yo li ba yo une chance pour yo trouver yo même yo you trouve tête dans lesson, like they feel like included, they feel like they're part of the lesson, they have something to say, their voice is valued, their thinking is valued, not just getting a piece of text and read it until you memorize it and come back and just drop it on the professor's lap, and that means what you need to know. Okay. Merci un peu. Les conversations, ça a été très riche parce que nous pas seulement jouer une perspective de tant qu'expérience que nous gagnons comme la noté élève dans l'école, mais d'où qui ont instructeur, un professeur, et peut-être apprendre un métier teaching. Là où parler ou montrer nos différences que ouais comme une profession en Konya et ça porte un pile
bon information tout sur sujet. Moi, Duke t'ai déjà dit que t'es déjà agréé pour les retourner avec moi pour nous faire plus conversation de style qui cap aider professeur en Haïti dans leur travail avec toute qualité de monde. Et ça, nous va gagner Duke encore. Mais nous comptons pour nous gagner Nathalie avec Marven là avec nous. Expérience, yo, t'es très, moi apprendre un pile d'expérience par nous avec toute interview moi fait yo. Moi ouais que so far, moi ouais que presque toute année yo, même si vous êtes allé dans 80 ou bien 90 ou bien 2000, yo un pile là-dedans yo presque même gens. Non genre professeur yo attirer le son. Moi souhaite me dire ça bien. Tu vas dire moi bien nous mettre corriger. So kunyam in anglais. It seems I thank you. I think all three of you because this conversation was really good, and I think what made it a little bit richer is the fact that Duke is a teacher, and he studied the profession, and he is actually working as a teacher, and he's bringing information as both a teacher and his experience as a student in Haiti. And Duke did agree to come back and have an interview with me to provide more information about special education and just different teaching styles that may be helpful for teachers in Haiti to hear about, and hopefully, be able to practice if they're not already doing, for those who may not already be doing so. So yeah, no, I just thank you guys so much for being here. Our time has come to an end, and this was a very great conversation. I don't know if there's a last word that any one of you may want to say before we end. Pa konen si gon dernier mot que nou ta remen pou nou bay avant nou fini. Well, what I want to say is I want to thank you for, trying to bring light to, how education used to be and to some degree still is in Haiti, and how, the other part, like the rest of the world, is looking at education and kind of like forcing or create a debate or a conversation about education and how we should try to implement certain things that work for others, other systems, and not necessarily to take away from what we've been doing, but to embellish it to make it better. So I thank you for that. Thank you so much. Thank you for that. I think again, all of you guys for coming here, and we can always continue this conversation in other ways if possible. But this is good, and I hope that everyone who will watch this will find it to be interesting, will find the series to be interesting as well. M kontan pou tout moun ki te kapab la avec nous jodi, ki te pale, Marven, Nathalie, Duke, nous kontan pile, et nous connaît que, et nous souhaiter que tout moun qui va attendre série sa yo va joindre un pile là-dedans tout, un pile compréhension là-dedans tout. Et ça c'est un bagay que nous a, son fondation que nous a fait, parce que là nous comprenons, Jean, mon expérience, élève qui était en Haïti, expérience c'est Haïti, l'école en Haïti, nous capables de connaître qui gens pour nous capables continuer conversation, et qui gens pour nous capables et qui qualité conversation pour nous porter. Vous comprenez, pour nous bailler. So tout ça ça très riche, très bon, et moi dis nous merci en pile. Que nous passons bonne journée, et nous va parler encore. All right, thank you guys. We will talk again. Have a good one. All right, bonne journée. Thank you. Bye.